The other important point is that of sources of obligations. That means from where obligation arises, from where obligation emanates. Is samad dirqama is dirqamni maalirraa madduu danda'a. So obligation may arise from law, obligation may arise from contract, or obligation may arise from quasi-contracts or beyond contract. That is a contract. There is also obligation that may arise. Kanaafuu dirqamni kallattii adda addaatiin madduu danda'a. Dirqamni kontiraataa irraa yookaan waliigaltee irraa madduu danda'a. Dirqamni seera irraa madduu jira. Dirqamni kontiraan otoo jiraatiin immoo kallattii adda addaatiin madduu danda'u ni jira jechuudha. So on the source of obligation, the main sources are really law and contract. The other sources are also established by law. Kanaafuu main source jedhamanii kanneen kaan bu'uuraaleen tokko tokko keessatti barreeffama tokko tokko keessatti main source jedhanii law of contract qabu. So law and contract are the main source. So law and contracts are the main source, but they are not the only source for obligation. That means obligation may also emanate from other. So when we come to our country's legal system, or in Ethiopian legal system, there are no clearly stated classification of sources of obligations. We don't have clearly classification in our code, but we can understand the source of obligation from the readings of different provisions regarding contracts. For example, Article 1675, as we know, they define contracts, the meaning of contracts. So in that regard, we can understand from the readings of this article the fact that obligations are arising from contractual agreements. So obligation may, that means contracts as one source of obligation. Legal system keenya keessatti wanti fate classified godhee kaa'u hin jiru, garuu akka source tokkotti contract ta'uu isaa hubanna. Maaliif gaafa contract 17 define goone jechuudha. So however, we can also identify other source of obligations from the close readings of other provisions of our civil code. When we read other provisions of our civil code, like we can get obligations that arise from non-contractual relationships, tortious acts, extra-contractual liability. We will see tort law in the future. Obligations that arise from unlawful acts, obligations that arise from the causing of physical injury, or obligation arising from the causing of material damage. And finally, obligation may also arise from where? Unjust enrichment. Seeraan ala badhaadhuu jechuudha. Namni tokko kallattii adda addaatiin seeraan ala wanta kan isaan taane tokko kan isaa godhachuu danda'a. Yeroo kana seeraan ala badhaadhe jenna. Namni tokko garuu seeraan ala badhaadhe jennee kontiraan waan hin jirreef wanta sana dhiisuu qabnaa jechuudha. Yookaan immoo seerri faayifatti wanta kana dhorku waan hin jirreef dhiisuu qabnaa miti. At least unjust enrichment in argate sana akka inni compensate godha dirqamni isatti dhufu jiraachuu. Kanaaf dirqamni kallattii adda addaatiin akka madduu danda'u seerota biyya keenya yookaan siviil koodii yookaan immoo seera hariiroo hawaasaa Itoophiyaa 1960 keewwatawwan adda addaa ilaaluutiin we can understand it. So let's discuss the sources of obligations one by one. The first one is law as a source of obligations. Law, as we've said, is one source of obligations. This means how law is source of obligation is. It means situations when law imposes obligations on persons. The law itself imposes obligations on persons, maybe to give or not to give, maybe to do or not to do some acts recognized almost in all legal systems. So here, obligation arising from the law is unilateral obligation imposed on citizens or contracting parties without their consent. Right. Here, there is, in case of the obligation that arise from law, there is no need of consent from contracting parties or from citizens. That means it is the law itself provides the duty obligations. Kanaafuu seera keessaa gaafa jennu dirqama seerarraa maddu gaafa jennu seerumti mataan isaa dirqama sana provide gaafa godha jechuudha. Seerumti mataan isaa dirqama sana provide godha jechuudha. As keessatti konsentiin qabaa, fedhii koon turre jechuu hin dandeenyu jechuudha. Seeruma sanatu kana gochuu qabdaa jedhee provide godhee jira. Yeroo sana citizen irraa waan ta'e qabu akka seerri suni provide godhetti hojiirra oolchuudha jechuudha. So these are legal obligations or obligations imposed by
specific provisions of law, which means obligations arising from law are not presumed and that to be demandable must be clearly provided for expressly or impliedly in the law. Ifaan ifatti ta'uu danda'a, keessootiin ta'uu danda'a. Warreen kun specific provision tokko yookaan immoo keewwata tokko authority tokkotu kana gochuu qabdaa, kana gochuu hin qabdu jedhee qaama dhimmi isaa ilaallatu uummataaf maal godha? Obligation sana yookaan dirqama nama tokko provide godha. Let's see some examples here. It will be clarified here. For example, when we see or read Article 49 of the Ethiopian the Revised Family Code, it provides the duty of spouses, saying that it is the duty of spouses, to respect and support each other. It is the duty of whom? The duty of spouses. To do what? To support and also to respect each other. Enough. Amma kita harus bisa kalau isir mati bikin jauh lalle. Disposition yookaan immoo ati manaaf abbaa manaa tokko dirqamawwan isaan qaban keessaa inni tokko wal kabajuudhaa fi wal gargaaruudha jechuudha. Wal kabajuuf wal gargaaruun dirqama abbaa manaa tokko haati manaa tokko qaban keessaa isa tokko ta'a jechuudha. So the other one is obligation to render military service. Military service in case of different circumstances, young persons especially or all citizens may be required to give military service, to render military service. It may be in case of foreign aggression. In that circumstance, everyone is duty bound to protect, to defend his state, his country. It is the obligation that provided by law. The consent of that party may not be required. The other one is under the National Internal Revenue Proclamation. It is the duty of every person having an income here to pay taxes. Once it is proved that an individual do have an income, it obliges him to pay a tax. It is the duty, it is obligations, not demanded from contract, not by the consent of the parties. Rather, it is the duty that the law itself provides. Kanaafuu, maybe income may be generated from employment relation or blah blah. We will see in the tax law in the future from where the source of income, tax, how it is paid. But generally, what we have to understand is the law provides duty or obligations can emanate from the law itself. The second point or the second important source is contracts or agreement. Can also be one source of obligations from where obligation emanates or arises. Kanaaf contract yookaan waliigalteen source obligation tokkooti jenne. So contract as defined in Article 6075 in our civil code is defined. So in the 6079 they provide it is the meeting of minds here. There is a meeting of minds between two persons whereby one binds himself with respect to what? One binds himself with respect to the other. So there is meeting of mind. One binds himself to do something. They provide duty and rights, determine the conditions of contract as a matter of principle, because the principle of freedom of contract is provided by the parties. The parties themselves, when they make agreement, when they form a contract, they provide their duty and their rights. So from that contract, there are duties that emanate from that contract. Therefore, obligations arising from contracts have the force of law between the contracting parties. Because that which is agreed upon in the contract by the parties is become the law on the parties. Should be complied with in good faith. ስለዚህ kanaafuu maal kan jechaa jiru obligation contract ramaduu danda'a. Dirqamni contract waliigaltee ramaduu danda'a. Waliigaltee sana gaafa mallatteessan ani kana gochuuf yoo fakkeenyaaf waliigaltee bittaa ta'e if it is contract of sale namni tokko bilbila ani I will deliver the phone inni tokko maal jedha I will pay it jedhamti so dirqama isaa provide godha. By reading of that contract itself we can understand the obligation of each contracting party. It requires meeting of the minds, the consent of each of the parties here. It is the parties themselves that provide determined conditions of the contract because of freedom of contract. And once the contract lawfully made between the parties, once the contract validly formed, it will become the law between the contracting parties. There is principle pacta sunt servanda anjiramu jira. Contract tokko
seeraan eegee elementii guutuu qabu hunda guutee elementiiwwan maal guutuu qaba kan jedhu ni ilaalla. Sana guutee foorma ta'e jennaan suni maal ta'a jechuudha seera ta'a paartii sana gidduutti. Kana jechuun wantoonni achirra ta'an dirqamoonni achirra ta'an hojiirra oolmaa ni qabaatu jechuudha ni qabaatu. So effect isaa irratti chapter 3 7031 we will see. Although contracts have the force of law, it does not mean that contracts are overruled by the law. Contracts are with the limitation imposed by law. As I said before, parties are free to conclude a contract as they wish because of the freedom of contract. But what is the exception? Unless otherwise they violate the mandatory provisions of the law, intention of the law, and as the spirit of the law. Kanaaf intention seera sanaa hanga hin cabsinetti garuu paartiiwwan kontiraataa akka barbaadan termii isaan murteeffachuu akka danda'an objektii kontiraataa irratti ni ilaallaa jechuudha. These are contract is to make clarification the fact that contracts can be one source of obligation. The other source of obligation is quasi-contracts, beyond contract. There are obligations that emanate in the absence of contract also. Quasi-contract means juridical relation resulting from a lawful, voluntary, unilateral act which has for its purpose the payment of indemnity to the end that no one shall unjustly enrich or benefited at the expense of another. Kunimmoo maalidha? Kontiraan hin jiru. Garuu sababa adda addaatiin namni tokko unjustly enrich ta'e yookaan badhaadheera ta'uu danda'a yookaan unlawful actii hojjeteera ta'uu danda'a yookaan immoo propertii nama tokkoo maneejan godhe jedhee sana keessatti koostii baasee wantoota adda addaa keessa seenamuu danda'a jechuudha. Yeroo kana keessatti kontiraan yoo dhibeeyyuu namni tokko dirqamni inni raawwachuu qabu suni achirraa imaanee ta'uu ni danda'a. So let us see them one by one. We'll see that, but before that, let's differentiate contract and quasi-contracts. What the difference between contracts and quasi-contracts? As we know, in case of contract, the basic important thing, remind this, the basic important thing is the requirement of consent. Without consent, we don't have valid contract. We don't have valid contract. If that contract is not valid, there is no obligation that emanates from that contract, since that will not be applicable or implemented or performed. So, in contract, always there is consent. But in case of law, is there a consent? No consent. In case of quasi-contract, there is no consent here. So, but quasi-contract, there is no consent, as the same implied by law. So, the other one is contract is civil obligation, while quasi-contract is natural obligation. But the other party to whom the obligation is voluntarily assumed has the duty to reimburse all the expenses that the volunteer has incurred. So most of the time, in case of quasi-contract or in case of beyond contracts, obligations that emanate beyond contracts, the obligation is most of the time is the obligation to indemnify, to reimbursement. Kanaafuu kaasaa kafalu ta'uu danda'a jechuudha yookaan immoo qarshii sana deebisuu ta'uu danda'a reinstatement waan ta'e so deebisuu ta'uu danda'a jechuudha reimbursement indemnity most of the time kaasaa kafalu. But here these quasi-contract itself do have different parts, meaning that there are some kinds do have its own kinds. So let's see kinds of quasi-contracts. The first one is solutio indebted, payment by mistake. So solutio indebted zanama termii keenyamti you can pronounce it as you wish or as you want, but the point is that payment by mistake. That means, as you can understand from the topic or its name, self-explanatory, this solution indebted means the juridical relation which arises when a person is obliged to return something received by him through error or mistake. So, a situation where a person is obliged to return something that is received by mistake or error. Kanaaf dogongoraan fudhatee payment by mistake dha. Kafaltiin kafalamee jira. Kafaltiin kafalamee dogongoraan kafalamee jira. Dogongoraan kafalamee jedhamee namichi sun nama mirga kootii qarshii kana nama fudhadhaa qabeenya sanatti nama fayyadama jechuu hin danda'u. Yeroo kana maaltu ta'a? Obligation akkamii qabaree deebisuu. So, for example here, Abbabe owed Lamma the sum of $1,000. By mistake, Abbabe paid $2,000. So in this circumstance, Lamma has what? The obligation to return the 1,000 excess because there was payment by mistake. So
jalqaba yaadni isaa birrii 1,000 kaffalu yookaan doolaara 1,000 kaffalu ture haa jennu garuu qarshii 2,000 dabarsee yoo kaffalee namichi qarshii 1,000 fudhachuutti 2,000 fudhate sun 1,000 darbaa waan fudhate dogongoraa waan kaffalameef itti yaadamee waan hin taaneef qarshiiwwan 1,000 dabalata fudhate kana deebisuuf dirqama qaba. This is the first kinds of quasi-contracts, that is social indemnity, payment by mistake. The second one is negotium gestio jenna. So pronunciation is accurate. So this negotium gestio, that means management of another's property when aids are rendered in emergency. This is simply the voluntary management or administration by a person of the abandoned business or property of another without any authority or power from the latter. So without having an authority, there is a circumstance. There is especially this in case of emergency situation or emergency circumstances. As a matter of principle, in order to manage the property of other, the agency requirements. There is agency requirement. Bakka bu'iinsi jiraachuu qaba. Bakka bu'iinsi maal? Agency goonta. We will see the future. Bakka bu'iinsa kamta raawwataa kan jedhaman ilaalla. Garuu bakka bu'iinsa barbaadaa miti. So garuu jira. There is situation, circumstance, voluntary, fedhii isaatiin namni tokko otoo bakka bu'iinsa hin qabaatin manage, administer the property of another person, the business of another person. Yeroo kana keessatti immoo expense inni baasu jiraachuu danda'a. So let's exemplify the above factors or the negotium gestio. Negotium gestio. So here Victor is a wealthy landowner suddenly left here emergency I said. Suddenly left for abroad, leaving his livestock farm unattended. And then there is another individual who is the neighbor of Victor called Raman. And then this Raman, or the neighbor of Victor, managed the farm, thereby incurring expenses. By incurring expenses, he managed the farm. Nafu, amma Victor abbaa qabeenyaa ture. So akkata isaa ta'ee qabeenya isaa kana dhiisee gara deemee jechuudha. Gara biyya biraa deemaa jechuudha. Yeroo gara biyya biraa deemu ollaan isaa Raman jedhamu tokko ni jira ture. So inni immoo maal godhe jechuudha? Fedhii isaatiin qabeenya isaa baduurra bakkeetti hidhee ammasitti manage gochuu, to'achuu, hoogganuu fi barbaade. Yeroo hoogganu kana, yeroo to'atu kana maal isa barbaachisa jechuudha? Qarshiin isa barbaachisa. Maybe waardiyyaa ramadee ta'uu danda'a. Or waa biraa baasuu danda'a. So when Victor returns, he has the obligation to reimburse Raman for the expenses incurred by him and to pay him for his services. It is based on the principle that no one shall enrich himself at the expense of another. Kuni beekeetu jechuudha. Filannoo isaatiin itti yaadee, fedhii isaatiin itti yaadee kan raawwate Raman jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee immoo Victor yaani kana godhi siiniin jennee waliigaltee hin qabnu kanaaf dirqama hin qabu jechuudha. Dirqamni isaa jira. Dirqama akkamii? Reimburse gochuu, deebisuu qaba jechuudha. Inni laallaa jechuudha. Authority otoo hin qabaatiin namni tokko yoo authority otoo hin qabaatiin namni tokko yoo kontiraataa wayii raawwate yoo namni tokko fakkeenyaaf otoo ejentiin ta'in yookaan ejensii kontiraatii otoo hin qabaatiin yoo kontiraataa raawwatiin yoo qabeenya namaa manage godhe akkam ta'a kan jedhan irratti ilaalla. Garuu obligation irra jirras ni madda. Contract is not the only source you have to take into account. So otherwise delicts. Yeah. And the quasi-delicts or delicts jechuudha dandeessu wanti jedhamu jira. Inni kun maalidha? Delicts are acts or omissions here. Acts or omission or commission means punished by law as source of obligation. Acts or omission punished by law is known as delict or felony or crime jedhamuudhaan. Maalidha isaan immoo gochoota seeraan nama adabsiisan, gochoota seeraan nama gaafachiisan actii ta'uu danda'a yookaan maybe by act or it may be by omission or it may be by commission that make an individual responsible jechuudha. Kanaafuu yeroo kana isaan amma delicts yookaan felony crime jedhamanii beekamu. So while an act or omission is felonious because it is punished by law, the criminal act gives rise to civil liability as it causes damage to another. So that meaning that there are a situation whereby an individual may be responsible for criminal and civil liability.
That means an individual may commit a criminal act, but that criminal act may make him responsible for or impose a civil liability on him. Civil liability on him. Kanaafuu namni tokko yakka hojjete seera yakkaa balleesse garuu immoo sivilii yookaan immoo seera hawaasaatiin. Kana jechuun namni tokko yakka wayii hojjete yeroo inni itti at the same time civil liability fi criminal liability gaafamu jira. As keessatti garuu yeroo civil liability immoo delictii irraa yookaan immoo namni tokko yakka hojjete civil liability yoo gaafa criminal ni hojjete inni hidhamaa beekamaadha. Isa qabamuun yookaan isa hidhamuun cinaatti immoo adabbiiwwan biroo adabamutu jira jechuudha. Civil liability jedhamu sana. Fakkeenyaaf inni jalqaba restitution jedhama. Restitution jechuun which is the restoration of or returning the object of the crime to the injured party, right? So it is called restitution. Restitution. That means restoring. Deebisuu jechuudha qabeenya sana. Inni deebistaa qabeenya fudhatte sana hin deebistaa jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko bilbila hatee qabame danwaa hidhamee jechuudha. Bilbila hateef yakka hannaa seera yakkaatiin ni gaafatama. Criminal law ni ilaalla. Deebisee immoo yakka hannaa kana raawwatteetta hidhamteetta jedhamee qabeenya sun irratti hafaa hin hafu jechuudha. Bilbila kanas yoo irratti qabame ni deebisa. What if reparation jedhamu immoo jira, which is the payment by the offender of the value of the object of the crime when such object cannot be returned to the injured party. There may be circumstance or situation in which or by which the object cannot be returned back to the injured party. Akkam taare haatee bilbila qabame hidhame garuu bilbilli sun badeera yookaan gurguree. So as a circumstance maal ta'uu qaba jechuudha. Bilbilli sana kan qarshii bilbila sanaan wal gituu danda'u maal godhuu qaba jechuudha. Kafaluu qaba jechuudha. The third one is indemnification. Walumaa maal inni kaasaa kafaluu, beenyaa kafaluu jechuudha. The consequential damage which includes the payment of other damage that may have been caused to the injured party jechuudha. Isa hatirraan dabalatattu. Duraan maal jedha? Yookaan bilbila hatee sana waan sadii kaa'aa jira jechuudha as keessatti. Namni tokko civil liability fi criminal liability yeroo takkatti gaafatamu civil liability yakka criminal ta'an felonious act irra delicts irra dhufuu danda'u tokko reparation kafala civil liability. Qarshii qodaa fudhate qabeenya fudhate sana return gochuu danda'a. Restitution sorry. Restitution qarshii sana qabeenya fudhate sana ni deebisa restore godhu. Lammaffaa reparation yoo jiru ta'e amount of money the value of object sanaatiin kafaluu qaba. And then indemnification immoo beenyaa kafaluu qaba. Kana jechuun immoo maal jechuudha? Fakkeenyaaf sababa bilbilli sun baduu sana yookaan sababa qabeenyi biraa baduu sana haa jennu fakkeenyaaf konkolaataa bajaajii namni tokko ittiin hojjetu fudhatee guyyaa 3-4 otoo bulee fudhatee guyyaa 3-4 buluu isaatiin sana booda qabame sana booda sababa adda addaatiin gaafa qabameetiin jedhu konkolaataa sana maal godha jechuudha? Konkolaataa sana tokkoffaa hin deebisa. Konkolaataa sun yoo jiru ta'e qarshii konkolaataa sanaan wal madaalu gatii konkolaataa sanaa ni deebisa. Garuu indemnification jechuun immoo gatii konkolaataa sanaan dabalatatti otoo konkolaataa sun kan bajaajiin sun otoo guyyaa lamaan sadan kana hin banne ta'ee guyyaa lamaan sadan kana gidduutti ani guyyaatti qarshii kuma tokko argadhee qarshii kuma 2,300 argachuu danda'a. Zaattis additional namichi hin arganne bara. Garuu dabalatatti ni kaffala indemnification jechuudha. Kanaaf civil liability wan felonious act jira, criminal act jira, delict kan dhufan jennee kan kaasuun jechuudha. So example kana ilaala. This is example. Idea maal fakkaataa qaba example namni bilbila jedhee isinii kaasee wajjiniitiin waan ni masaa jijjiiree waan hatame sana jijjiireet isiniif dabalee waan adda tokkollee qabu. So ishee kana pause godhanii you can read this example. Pause the video and read the example. That is all about delicts as source of obligations. The other one is quasi-delicts as source of obligation. So what does it mean quasi-delicts is? One where whoever by act or omission causes damage to another, there being a fault of negligence, is obliged to pay for the damage done. So quasi-contracts, beyond contract, they are related, more or less related with indemnification, reimbursement. So wrong is an. So if there is no pre-existing contractual relation between the parties, enough Kenya in Yalgaba Mali could article 2027 to 2161. Say extra contractual liability contract causing Ramira, Sanaratin Lal, Garuama, Akka, source of obligation to take a year below. And I will pass the contract. So it may be of three kinds.
extra contractual liability torches act jennu kunis tokkoffa liability that arise from one's own fault badii hojjetu irraa tokko badii balleesse then because of his fault because of an individual may become responsible because of the fault he committed because of the fault he commits. You can understand this from Article 2028 to 2065. For example, if Peter drives his car negligently and because of his negligence he hits Josh who is walking on the sidewalk of the street, inflicting upon him physical injuries, then Peter becomes liable for damage based on quasi-delicts. Kanaafuu Peter konkolaataa oofaa jira. So negligence irraa kan ka'e maal godha? Nama Joos jedhamu daandii irra imalaa jiru yoo rukutee miidhaa geesse fooltii isaatii dogongora isaatii waan ta'eedhaaf namni tokko badii balleesseef dogongora balleesseef immoo gaafata boqa banan jedhu seerri waan jiru maal godha? Liability irraa jiru from waan ta'u. Kontiraataan qaban mucaa kana maal? Mucaan gara deemaa jira inni soofaa jira. Garuu itti bu'e ni miidhe so he will be liable. Liability jechuudha. So here fault is not always required in order to make an individual responsible extra contractual. Here, in the second and the third case, we will see the situation whereby an individual may extra contractually liable and obliged to perform something for individual by without committing any fault. For example, liability is absence of one offense, strict liability. 2066 to 2069. It is a liability for animals, buildings, vehicles. That means if the damage is caused by an animal, building, vehicle, then the owner of the animal building will be liable for the damage. Kanaafuu immoo takka takka immoo yeroo being the owner make responsible an individual without committing a fault jechuudha. Namni tokko animaalii qabaachaa dinqee sangaansaa kan itti bu'ee kuffisee lafatti rukuteef itti gaafatama jechuudha. Kan itti fardisaa irra ejjeteef itti gaafatama. Hamba konkolaataan isa rukutee ajjeeseef itti gaafatama. Shufeerri sun yookaan konkolaataan sun konkolaataan nama rukute fooltii hojjeteera dhabee fooltii inni gaafata tokko. Lammaffaa abbaa qabeenyaa sun immoo yoo fakkeenyaaf konkolaataan sun qarshii kaasaa beenyaa kafaluu dandeettii qabaachuu dhiisuu danda'a. Kanaafuu namichi miidhame kun lamaan isaanii keessaa filatee himachuu danda'a. So abbaa qabeenyaa sana strict liability himata jechuudha. Inni ilaalla diteelii isaa. Garuu obligation achirraa madduu akka danda'u. Obligationii kontiraata duwwaa qabeenya qabaachuu keetiin fi qabeenyi kee balaa geessu isaatiin qofayyuu obligationiin sirraa dhufuu jira jechuudha. Inni biraa liability for the action of others. For the act done by third party. In this case, the act is not done by the debtor himself, but by the third party. However, he may be required to pay compensation. For instance, the guardian and the tutor will be liable for the act of their minor children. Kun immoo maal? Gocha nama sadaffaa gaafatamtu jira jechuudha. Kunis akkam qabeenya kee miti, qabeenya kee miti, qabeenya kee keessa hin jiru. Namichi fakkeenyaaf nama rukutee isaatu an barbaade. Fakkeenyaaf abbaan haati daa'ima isaaniif ni gaafata. Balleessaa daa'ima isaanii balleessuuf abbaa faadhatu gaafata. Balleessaa employers will be liable for the act of their employee. Kun immoo justification mataa isaa qaba. Maaliif ta'a? Tortii keessatti ilaala. Amma garuu obligationiin ammas namni biraa kan balleesseef illee ati abbaa haadha ta'uu keetiin, ati hojjechiisaa ta'uu keetiin kan hojjetaan kee balleesseef gaafatamuu dandeessa. Kanaafuu dirqamni quasi-delicts illee dhufuu danda'a. Torches act extra contractual illee dhufuu danda'a jechuudha. This is all about the source of obligation. The other important topic here is that of the types of obligations. Types of obligations. So obligations is classified. Obligations can be classified based on the nature of first based on the nature of activities and also based on the number of parties legally bound by the obligation. We can classify obligation into different parts. Here first let's discuss the classification of obligation based on the nature of activities that's going to be done. The first one is divisible obligation. That means when the parties agree to perform obligation by dividing into party. Example, payment of money. As the name indicates, as the name self-express, self-explanatory, namni tokko kan immoo party tokko may agree to perform the obligation by dividing into parties. Dirqama isaanii sana qoodatu. Fakkeenyaaf situation akkamiitu jira seetanii namni lama yookaan sadii nama tokkoof yerootti itti gaafatamummaa qabaatu jechuudha. Yeroo kana namoonni kun lama yookaan sadii ta'anii yookaan liqeeffatan ta'uu danda'a yookaan waan ta'e mana wayii dabarsuu qabu ta'uu danda'a. Yeroo kana fakkeenyaaf yoo qarshii ta'e fakkeenyaaf kuma tokko here is the example if A and B owed C 1000 birr, such parties to the obligation perform or discharge the obligations by paying half part of the payment to the balance 500 jechuudha. Kanaafuu siin amma FB irraa qarshii kuma tokko lamaan isaanii iddoo tokkotti qaba yoo ta'e lamaan isaanii qarshiidha waan ta'eef 500 qoodanii kafaluu ni danda'u. Kun divisible.
Indivisible jechuun immoo akkuma maqaa isaatiin jechuudha. Indivisible jechuun immoo that means here the performance of obligation cannot be divided here. In the above case, the performance of obligation divided. In the case of indivisible obligation, the performance cannot be divided. No partial performance jechuudha. Keenyaaf nama ta'anii dirqama mana tokko dabarsuu qabu ta'e mana kana mana fakkeenyaaf kudhan digdamaa sirbaa ishee nu sana jechuudha. Ta'een qabaa'u ta'e mana sana lamaan isaanii tokkotti gurguruu barbaadan yoo ta'e kaartaan sun bakka lamaan isaanii jira yoo ta'e ani qofaatti irraa kuteen kaartaa kana of lakkaasaa dabarsaa ta'e lakkaasaa kutii dabarsuu kan mana kana kuteen dabarsan jedhamu jumlaa wanta iddoo tokkotti wal faana mallatteessanii mana kana dabarsanii kennu. Qarshii ta'e immoo an 500 kenna ati 500 kenni jechuu danda'u ta'a. So indivisible jechuun immoo qoodamuu danda'u. Inni biraan based on nature of activity still we can classify obligation as positive and negative obligation. Positive and negative obligation. When we say positive obligation, we are talking about obligation that require an individual to do something, to give something to others. It requires an action actually. Commission is positive obligation. Namni tokko waan tokko raawwatu kan barbaadu. Waan tokko raawwatu kan jedhu jechuudha. Negative gaafa jennu immoo is obligation faallama sana jechuudha. Not to do or to refrain from to do something jechuudha. Namni tokko waan ta'e akka raawwanne kan barbaadu jechuudha. Karaa kana mirga namaa kamiitu bu'in wanta kana hin godhin don't do this jedhee wanta tokko kan goone jechuudha. So commission wanta jedhamu jira miti. So negative and positive obligation we do have, and you can read this example in order to understand negative obligation. This is possible. Any example it is African and New Zealand. So based on number of parties, we can classify obligation as one unilateral obligation. Unilateral obligation. This is only when one of the parties, as the name indicates, by the self-explanatory. Uni means one. So when one of the parties is legally bound by the contract for the benefit of the other contracting party. Two parties exist, but only one side performance is required here. For example, donation. Based on number of parties. Number of parties what? Legally bound by the obligation, by the dirqama sanaatiin. So here unilateral government so called qaama nama jira, but only one is legally bound. For example, donation kenna yoo ta'e namni namatu jira kan fudhatuuf kan kennu jira garuu dirqama kan qabu nama kennu sana namni fudhatu dirqama qaba hin qabu. The other one is bilateral by two means. So there are two parties and two side performance. Two parties and there is performance required from two of the parties. That means two promises. Unimmoo qaama nama jira namaan dirqama jechuudha. So obligation party one party lama yeroo gaafataman bilateral. Multilateral jechuun immoo as the name indicates the case where more than two persons undertake to perform an obligation. More than two persons here. More than two persons. Such obligations can be classified into three. This multilateral obligation in which or that requires the performance of more than two persons by itself classified into three. The first one is simple joint obligation. Simple joint. Contract law 2 we'll see in detail. Contract law 2 keessatti detail isaa gadi fageenyaan simple joint maali suuriti ship warreen jedhamanii jiru. Konseptiiwwan bal'aatu jira. Ilaalaa deema wajjin. Each debtor is liable individually, meaning each debtor is liable for its own share, except Article 1917. And you do it. And I was kissing tomorrow, but you come home. Obligation simple joint government, debtor individually, meaning each debtor is liable for its own share. Kenya, Namoni Shantani Karshil Kefu Dando, Sabota the dative. So, Gurmani Gafel Kefatan, Namiko, Bashan Gurma, Motoka Gurmani Kefatani, and Dipalama, Ban Dipalama Phantom, Johnny Bafhantom, Dan Dipasadi, and Dipatok, Akanatile Ado, Arshisana Soko code detan. Arshisana Soko code detan, so Gafa Division, simple joint obligation in Sina Yose, 1000 against. Simple joint obligation in Hanan. Margo Chukabachura, each debtor liable individual. Each debtor liable for its own share. Sharing. And Ibatokol Kefatana, Ibatokol Magavana. Ibalamatana, Ibalam. Sanapindra. Joint Idanangaro, all are liable to their creditor. Undum to Kashim to Pasan to Kavach. All of us. When you come several in the joints, Kunimo, it has a name indicated, the combination of both. This joint and several liabilities here, in which creditor can demand either that it gives this joint and several obligation gives an option for the creditor. So from one of creditor can demand either jointly or from one of them all the dates. So
hunduma isaanii irraa walitti fudhachuu ni danda'a. These are all about today's discussion, which is all about the source of obligation. First, maal ilaallee jechuudha guyyaa irraa kana source of obligation. Dirqamni isa maddaa, dirqamni seerarraa, dirqamni kontiraata waliigalteerraa, dirqamni kontiraata illee haalota adda addaa keessatti madduu akka inni danda'u ilaalle. Dirqamni yookaan obligation can also be classified into different parts depending on different characteristics, conditions, circumstances. Fakkeenyaaf maalirratti hundaa'u? The activities, nature of activity irratti margin, obligation can be divisible, indivisible, positive, negative, and based on number of parties, bilateral, multilateral. This multilateral by itself, simple joint, and several and joint obligations in nature. Kanaafuu barumsa keenya irraa kana fakkaata. Yaada yoo qabaattan komentii irratti barreessaa. Gaaffii yoo qabaattan ammatti kan baranne irraa komentii irratti barreessaa. Laayikii, sheerii, sabskiraaybii godhaa. Namoota ni fayyada jettanii yaaddan biraa akka gahu jajjabaannee akka hojjennu jajjabeessaa ni baranna ni milkoofna. Kanaafuu viidiyoo isa dhufurratti sagalee moo waraabbii sagalee moo akkaataa qopheessuu PowerPoint asirratti moo maaltu akkasirratti akka barbaadanii fi gaaffii qabdan yoo jiraate immoo yaada irratti komentii irratti nu barreessaa. In the next class we will see the meaning of contract law. In Allah, Ajman, we will finish the first chapter in our next class. Have a good time. Yeah.